Again, I'm محمد صابر صدیقی with all of you. I hope you have enjoyed the first 3 videos, and following those lectures and sessions and series of discussions, I would like to have your attention to this lecture. Fourth lecture. I hope you have enjoyed all the previous 3 lectures that have been shared with you. The previous 3 lectures have discussed multiple aspects of production and operation management, from the taking from definition towards the operation system, production system, the entire process of transformation, etc., etc. We have already discussed the types of production along with its advantages and disadvantages, and today we will be discussing how a production company or a service provision company would plan its operation and production process. دوستان عزیز، بازم خوش آمدین به درس 4 مضمون مدیریت تولید و عملیات. در 3 جلسه گذشته ما شما موارد مهمه در رابطه به محتویات این مضمون صحبت داشتیم. ما شما از تعریف شروع کردیم. در محوطه مدیریت تولید و عملیات چی میگذره، چی پروسس طی میشه، چگونه مدیریت میشه، مدیران در کدام سطح قرار می داشته باشند و سایر موارد. همچنان ما شما در رابطه به انواع و اقسام تولید و عملیات صحبت کردیم با تمام مزایا و نواقصشان به شکل انفرادی. جلسه امروز ما و شما در قسمت خود پلنینگ یا برنامه ریزی تولید و عملیات است که یک شرکت تولیدی و یک شرکتی که خدمات ارائه میکنه چگونه امی برنامه کاری خود تدوین میکنه. So, coming to the first topic of today's lecture, we would like you all to have attention to the meaning and objective of production and operations planning. So, before we go towards the definition of planning, what is the planning, what are the types of planning, how this planning is being developed, and how the process takes effective steps towards identification of strengths, weaknesses, threats, and opportunities for a business firm in order to have goods and services as per the demand of consumer produced. So coming to the meaning, once we speak of production and operations planning, we have to consider the meaning for this terminology, which is being frequently used by academicians and production and operation managers across the business environment. So, organization of an overall manufacturing operating system to produce a product is plan. So, as you all remember that I have been telling you that the production and operation management is nothing but to procure inputs and bring them to the transformation process and have a particular amount of goods and services produced. So overall, the organization of entire activities within the engine of production and within the engine of service provision within a manufacturing and operating system to produce a particular amount of goods and services is nothing but a production and operation plan. So production and operation plan is the entire process of organizing the overall manufacturing activities. It's the organization of overall manufacturing activities and operating system to have products produced, which is very much as per the characteristics of demands of consumer.
So why this planning is conducted within a production firm and operation system to provide a physical system together with a set of operating guidelines for efficient conversion of raw material, human skills, and other inputs to finished products. So the objective of having a proper plan within the operation and production system is to provide a physical system together with the set of operating guidelines, procedures, strategies, so that the conversion of raw material is being conducted efficiently, such as human skills are being used efficiently, their productivity level should be calculated, and other inputs to convert those entire inputs into a specific amount of finished product or output. So once we speak of the objective, it's nothing but to bring together all the guidelines, all the operating system for efficient conversion of raw material to a particular amount of product. دوستان عزیز، وقت ما شما صحبت میکنیم از برنامه تولید و برنامه عملیات، معنی برنامه عملیاتی است که چگونه انسجام ببخشیم تمام فعالیت های، یادتون میگیم چگونگی تنظیم و انسجام فعالیت های تولیدی و در یک نظم عملیاتی به خاطر از اینکه یک محصول به وجود بیاد. پس ساده‌تر میگیم عبارت معنی پلان عملیات و پلان تولید عبارت از انسجام امور تولیدی و عملیاتی به خاطر تولید یک جنس. انسجام امور تولیدی و عملیاتی جهت تولید یک محصول، این معنایش است. و با کدام هدفی را ما انجام میدیم؟ به خاطر از این است که یک سیستم منظم فیزیکی به وجود بیاریم تا باشه اما مواد و عوامل تولید ما به شکل مثمر استفاده شود و محصولات و خدمات مطابق به خواست مصرف کننده در production and operation planning process. It's very common that all the production and operation firms they have the raw materials utilization process and conversion of those raw material and inputs to a specific amount of output. So to ensure maximum possible utilization of productive facilities and available scarce resources to avoid bottlenecks in the production and operation activities, and also minimizing the production associated losses. So why a production firm and an operation firm needs planning for its production and operation? It's always to ensure maximum possible utilization of productive facilities. So productive facilities is nothing but the inputs that are being brought to the production plant and are put in the process of transformation. So all the production and operation firms need to ensure that the maximum utilization of productive facilities are being used and conducted. Those facilities may be plant, may be raw material and scarce resources, to avoid bottlenecks, to avoid problems, to avoid issues that may raise to the difficulties while producing a particular amount of good. So it's always the duty of a planner and operation and production firms to have a planned activity in order to avoid the bottlenecks within the production process, and also to minimize the losses. So if somebody asks you that why an operation and a production firm needs planning, it's always to ensure maximize possible utilization of productive facilities and to minimize the possible losses. دوستان عزیز، وقت از شما پرسان شود که چرا یک واحد تولیدی، یک تصدی برنامه تولیدی و برنامه عملیاتی داشته باشه، این فقط به می خاطر است که یک پلان عملیاتی و تولیدی یک تصدی را کمک میکنه تا عوامل تولید که در اختیارش قرار داره این به شکل به حد اعظمیش استفاده کنه. یعنی یک برنامه به این خاطر خوب است که
یک شرکت میتونه از امو منابع و عوامل تولیدی که در اختیارش است به حد اعظمی استفاده کنه و از یک سلسله مشکلاتی که در جریان تولید ممکن به او مواجه شود از او جلوگیری کنه و همچنان امو ضایعاتی که قرار است در جریان تولید و ارائه خدمات یک شرکت متقبل شود او را باید به حد اعظمی کاهش بده. So it is nothing but to ensure the maximum utilization of resources, to decrease the amount of issues that may cause trouble to production process, and to minimize the losses that are a company associated with. So any production and operation firm needs the planning, operation and production planning for these three purposes. Factors that determine production and planning process within a production and operation firm. Main difference between two companies' planning process is the differences in the economic and technological conditions of the company's operation. So there are plenty number of factors that determine production planning process, operation planning process. But the main factors that determine the planning structure of company to another company is economic and technological conditions. The more the economic and technological condition of a company is strong, the strong is their planning capacity and their planning process. The low, the worst the economic and technological condition of a company, the worst will be their planning and planning process and planning structure. So these three, apart from the technological and economic factors that determine the planning process of a production firm and operation firm, the volume of production, the nature of production process, and the nature of operation also plays vital role while determining the production planning and operation planning. دوستان عزیز، عواملی که تعیین کننده برنامه عملیاتی و تولیدی یک تصدی می باشه به صورت عموم بین نهایت زیاد است، ولی مهمترینش وضعیت اقتصادی یک تصدی است و استفاده تکنولوژی در روی تصدی است. پس عوامل مهم در قدم نخست که کمک میکنه یک یا بگیم عوامل تعیین کننده در قسمت برنامه ریزی یک تصدی تولیدی و تصدی عملیاتی وضعیت اقتصادیش است و وضعیت استفاده از تکنولوژیش است. هر قدر که وضعیت اقتصادی و وضعیت تکنولوژی یک تصدی واحد تولید خوب باشه، به مو اندازه امو برنامه ریزی تولیدی و برنامه ریزی عملیاتیش بهتر می باشه. به هر اندازه که وضعیت اقتصادی و وضعیت تکنولوژیکی یک واحد تولید یک تصدی پایین باشه، به مو اندازه برنامه ریزیش و پروسه مراحل برنامه ریزیش ضعیف می باشه. بر علاوه از این دو عامل که وضعیت اقتصادی و وضعیت تکنولوژیکال است، خود حجم تولید یک شرکت همچنان تعیین کننده است در این که چگونه برنامه ریزی کنه، فعالیت‌های خود چگونه برنامه ریزی کنه، پلان‌های خود و چگونه برنامه ریزی کنه، سایر مواردی که در قسمت تغییر شکل عوامل تولید به محصول نهایی می انجامه. نقطه دوم بر علاوه فاکتورهای اقتصادی و فاکتورهای تکنولوژیکی خود شکل پروسه تولید است یا نوع تولید است. از همون 4 نوع تولید را که ما شما در درس گذشته به صحبت کردیم، مثلا تولید متنوع، تولید حجم، تولید جریانی و تولید دیگر، اونو خود نوعیت تولید همچنان تاثیر داره سر از اینکه یک تصدی تولیدی و تصدی ارائه کننده خدمات چگونه امو تولید خود و ارائه خدمات خود برنامه ریزی کنه. در قدم آخر او عامل تعیین کننده بسا مهم خود نوعیت تولید و نوعیت اجرای فعالیت هاست در یک شرکت. یک شرکت به هر اندازه که
فرض میکنیم ما و شما به صورت عموم شرکت ها را به دو شکل طبقه بندی میکنیم، یا شرکت ها کاربر هستند یا شرکت ها سرمایه بر هستند. بعضی شرکت ها مثلا به نهایت سرمایه نیاز دارند به خاطر از اینکه فعالیت هایشان به شکل خوب پیش بره. بعضی شرکت ها به خاطر از اینکه فعالیت هایشان خوب پیش بره به نیروی کار نیاز دارند. پس ما شرکت ها را به صورت عموم، تصدی ها را به صورت عموم دو نوع مطالعه میکنیم، کاربر و سرمایه بر. پس خود از نظر سرمایه و کارگر نوعیت شرکت خودش هم مهم است. عملکرد خود شرکت ها از نظر سرمایه و نیروی کار مهم است در قسمت از اینکه ما چگونه برنامه ریزی کنیم بر علاوه تکنولوژی و وضعیت اقتصادی، حجم تولید، نوع تولید و یا نوع مراحل تولید. اینا عوامل هستند که به صورت عموم تاثیر میگذارند سر مراحل برنامه ریزی در یک is variance in manufacturing approach. It's always related to the type of production process which determines the planning and planning of an operation and production system. So the manufacturing to order is always requiring a specific type of planning and procedure in order to have specific amounts of goods and services available in the market for the customer demand. Manufacturing for stock and sell under repetitive batch is requiring another sort of planning which is being conducted by different companies in business community. So the approaches that are being followed by the business community or by the firms which are engaged in production of goods and services or which are engaged in provision of services is either manufacturing to order. Once they receive orders, they start planning their production. The order is received by the company from the customer and consumer. Then the manufacturing firm or the service provision firm starts planning their manufacturing procedure. The other is we have manufacturing for stock and selling repetitive batch. There is another approach of planning their activities that a company and a firm is required to conduct. So once if the company is manufacturing goods and services for the stock purposes or for sell under the repetitive batch, then it requires a different method of planning and policy making strategies. The third approach that is being followed by the business community that are engaged in provision of services and producing goods is manufacturing for stock and sell under continuous process. So if the company is engaged in production of continuous process, it requires another approach of planning. دوستان عزیز، وقت ما صحبت از این میکنیم که شرکت ها چگونه برنامه ریزی میکنن. به صورت عموم شرکت ها در جهان معاصر به سه شکل برنامه ریزی میکنن. یکی از به این خاطر است که به نوع ازی است که شرکت ها دوچار وضعیت هستند که منتظر فرمایش هستند، فرمایش از طرف مشتری. هرگاه از طرف مشتری فرمایش آمد، باز شرکت و تصدی کوشش میکنه که برنامه ریزی کنه فعالیت های خود. نوع دومشی است که به خاطر ذخیره سازی است و به خاطر ازی است که بعضی از محصولاتشون به شکل تکراری در بازار خرید داره. این یک روش مخصوص خود در قسمت برنامه ریزی میخواه. و یک قسمتش است که همچنان بر خاطر ذخیره سازی مواد و به خاطر از اینکه امو پروسه در جریان باشه از خود یک شیوه خاص برنامه ریزی نمیخواه. پس شیوه های برنامه ریزی در شرکت ها به سه نوع می باشه. هرگاه شرکت ها تولید کنه به خاطر فرمایشات از طرف مشتری، هرگاه شرکت ها تولید کنه به خاطر ذخیره و فروشات تکراری و هرگاه شرکت ها تولید کنن به خاطر ذخیره و مصارف جریانی. پس هر سه روش تولید سه روش خاص برنامه ریزی را در هر تصدی نیازمند می باشه. Production planning levels. One is the hierarchy level and the second is time span level. Remember that each production or operation firm conducts its planning process in two different structures.
One is the hierarchical level, which is managerial level, and the other is the time span, which is activities are being planned in the time horizon. So the first type of planning, which is conducted in hierarchical managerial levels, is strategic planning, tactical planning, and operational planning. The other is long range, intermediate range, and short range. It is an organization's process of defining its strategy or directions and making decisions on allocating its resources, pursue the strategy, and attain the objectives already set. So strategic planning is always a process by which the company defines its functions, its directions towards making decisions on allocating the resources available to have some specific amounts of goods and services, and to pursue the strategy and attain the objectives already set. So each organization, period conducting any production or operation activity, is having some strategic plans. That strategic plan is being developed by the strategic team of a company, or so-called executives or shareholders. So the shareholders are always the individuals who give directions towards utilization of goods and utilization of resources, and pursue and follow the objectives that are being set period conducting any production activity. The example can be increasing customers and client satisfaction by 80% by the next quarter of 2020 is a strategic planning activity which is being done by the strategic level managers. Strategic plans are most of the time developed by higher levels of managers and executives. دوستان عزیز، وقتی ما شما سر برنامه استراتژیک یک سازمان صحبت میکنیم، اقتصادی صحبت میکنیم، برنامه استراتژیک یک سازمان عبارت از هدایات لازم مجریان شرکت، رهبری کنندگان شرکت جهت استفاده بهینه از منابع به خاطر به وجود آوردن محصولات و خدمات و تعقیب اهدافی که از قبل تعیین شده می باشه. پس استراتژیک پلان یا برنامه استراتژیک چی است؟ هدایات لازم از طرف مجریان، از طرف رهبری شرکت جهت استفاده بهینه از منابع به خاطر به دست آوردن اهداف از قبل تعیین شده. یادتان باشه که هر شرکت، هر تصدی، چی ارائه کننده خدمات باشه، چی تولید کننده باشه، یک سلسله هدایات لازم از طرف رهبری شرکت همیشه دریافت میکنه تا باشه همون منابع و امکانات و یا عوامل تولید به شکل بهینه استفاده شود و محصولات و خدمات شکل بگیره، به وجود بیاد، تولید شود و اهدافی که از قبل تعیین شده اونا هم به دست بیان. به طور مثال هرگاه یک شرکت بخواد که 80% مقدار رضایتمندی مشتریان خود افزایش بده، این خودش یک برنامه استراتژیک است. یعنی این یک سلسله فعالیت‌هایی را در پایین خود نیاز داره که او برنامه‌های دیگه است. پس ایره کی تعیین میکنه؟ ایره همیشه رهبری شرکت تعیین میکنه که ما 80% فروشات خود افزایش میدیم، 80% میزان رضایتمندی مشتری خود افزایش میدیم و سایر موارد. هرگاه یک هدف تعیین میشه، این هدف استراتژیک است. به خاطر از این باید یک سلسله فعالیت‌ها اولویت بندی شود و فعالیت‌ها اجرا شود تا شرکت بتونه به اهداف خود برسه. برنامه استراتژیک یا پلان استراتژیک شرکت همیشه توسط مدیران سطح بلند سازمان انکشاف داده میشه و تعقیب میشه. Planning, tactical plans are the activities that occur soon after the team, the businesses, or even an individual has created the strategic plan that outlines general business goals and objectives. A tactical plan is a description of steps and actions that must be taken forward and backwards to achieve some predetermined goals and objectives that are specified in the strategic plan. پلان تکتیکی دوستان عزیز پلان است که بعد از اینکه پلان استراتژیک انکشاف داده میشه، مجریان
پلان استراتژیک یا مدیران سطح متوسط یک سلسله اقدامات روی دست میگیرند تا اهدافی که در پلان استراتژیک حک شده او به دست بیاید. پس پلان تکنیکی عبارت از توضیحات در رابطه به اقدامات و فعالیت‌هایی است که یا به طرف پیش یا به طرف عقب برداشته میشه توسط مجریان تا باشه همون اهدافی که در پلان استراتژیک ذکر شده ای به دست بیاید. Example: to increase customers and client satisfaction by 80% by the next quarter of 2020 is to increase the customer and client satisfaction by 80% by the next quarter of 2020 is nothing but a strategic plan. The business increases quality and decreases price of its products and services in the horizon of time, which is itself a tactic in nature. پس دوستان عزیز یادتان باشه وقتی ما گفتیم در مثال گذشته، در مثال پلان استراتژیک، که شرکت میخواد 80% میزان رضایتمندی مشتریان خود افزایش بده. پس این افزایش میزان رضایتمندی مشتریان مستلزم یک سلسله اقدامات است که بعد از اینکه پلان استراتژیک تدوین میشه عملی میشه. مثلا اگر ما بخوایم که کیفیت بالا ببریم، بلند بردن کیفیت و پایین آوردن قیمت یک تاکتیک است. تاکتیک است به خاطر از اینکه مشتریان میزان رضایتمندیشان بالا بره و فروشات افزایش پیدا کنه. پس اونمو افزایش 80% رضایتمندی مشتریان یک پلان استراتژیک بود و اقداماتی که به خاطر به دست آوردن از او اهداف استراتژیک انجام میشه او را تاکتیک میگیم. مثلا پایین آوردن قیمت و افزایش کیفیت یک تاکتیک است. Operation plan. An operation plan is a highly detailed activity plan that provides a clear picture to the low-level managers of how team, section or department will contribute efforts to achieve a company goal. The operation plan is nothing but a map of day-to-day tasks required to be performed by the several departments of transformation in order to keep the business running. Example: to increase customers and client satisfaction by 80% by the next quarter of 2020. The business increases quality and decreases price of its product and services in the horizon of time, which is itself a tactic in nature, working from 8 to 4 in bank branch while serving each customer maximum in time span of 5 minutes is operation plan. دوستان عزیز وقتی ما پلان عملیاتی را صحبت میکنیم، پلان عملیاتی و پلان تولیدی یک پلان است که مجریان یا مدیران سطح پایین سازمان چی میکنن؟ او را عملی میکنن، او را انجام میدن. این پلان به شکل ازی است که روزانه به شکل روزمره کار چی رقم پیش میره و این پلان عملیاتی است که یک سازمان به صورت مداوم و مستمر فعال نگاه میکنه. به طور مثال ما گفتیم که اگر یک سازمان بخواد که 80% میزان رضایتمندی خود بالا ببره، این هدف استراتژیک بود، این در پلان استراتژیک ذکر میشه. وقتی ما گفتیم که کیفیت بالا ببره و قیمت پایین بره، یک پلان تاکتیکی بود که توسط مدیران متوسط انجام میشد و از ساعت 8 تا 4 بجه در یک بانک، وقتی در یک شعبه بانک افراد کار میکنن به خاطر از اینکه میزان رضایتمندی مشتری بالا بره و میزان رضایتمندی مشتری وقت بالا میره که از ساعت 4 تا 8 طبق پلان عملیاتی افراد کار کنن و هر مشتری در 5 دقیقه باید کارش اجرا شود. اینو میگیم پلان عملیاتی. پس اینجاست که یک سازمان به صورت عموم به 3 نوع پلان نیاز می داشته باشه: پلان استراتژیک، پلان تاکتیکی و پلان عملیاتی یا تولیدی. Production planning functions. عملکردهای برنامه‌ریزی تولیدی و عملیاتی به شکل تخمینی است، به شکل دورانی است، به شکل تقسیم بندی است و به شکل بارزنی. Estimating versus routing. Estimating in the procedure, in the estimating planning procedure, it involves a series of deciding the quantity of products and services planned to produce and calculating their associated costs involved on the basis of sales forecast. So دوستان عزیز وقتی ما صحبت از تخمین میزنیم، یک شرکت، یک تصدی کوشش میکنه که فعالیت ها و تولید خود طور برنامه ریزی کنه که مقدار فروشات و مقدار هزینه تولید خود تخمین میکنه. مقدار فروشات و مقدار هزینه تولید خود تخمین میکنه. هرگاه شرکت ها مقدار تولید و هزینه تولید تخمین زدن، پس میگیم که برنامه ریزیشان عمل کرده تخمینی داره.
Manpower, machine capacity, material requirement are essential part of the production and operation planning to meet the target planned production. پس ما شما امو نیروی کاری، ماشینالات، مواد لازم، اینا همشان نیاز است تا یک شرکت به شکل تخمینی پلان تولیدی خود و پلان ارائه خدماتی خود تنظیم کنه. Routing دورانی is the process of determining the sequence of operation to be performed by the production process. The planning function determines what work must be done where and how. وقتی ما شما از راوتینگ گپ میزنیم، از پلان دوره‌ای صحبت میکنیم، پس در اوج ما باید یک سلسله فعالیت ها را در قسمت تخمین محصولات تولید شده و هزینه هایی که در قبال تولید از محصولات تصدی قرار است متقبل شوه، در کجا و چگونه اینمی فعالیت ها انجام شوه و اینمی موارد در نظر گرفته شوه. اینا ما شما میگیم برنامه‌ریزی. برنامه‌ریزی تقسیم بندی involves fixing priorities of each job and determining the starting time and finishing time of each operation and production. The starting and finishing dates for each part, sub-assembly and final assembly. It lays down a timetable for production indicating the total time required for the manufacture of product and also the time required for carrying out the operation and production for each part in the machine or equipment. وقتی ما شما از برنامه تقسیم اوقات بندی تولید صحبت میکنیم، این در برگیرنده یک سلسله فعالیت هایی است که کدام کارها در کدام قسمت از تصدی انجام شود، کیها کدام قسمت از تولید انجام بدن، کیها در کدام قسمت تولید دخیل باشن و یک سلسله موارد دیگر. در قسمت از این که ما باربرداری میگیم، یک نوع دیگر از برنامه ریزی تولید است. It is deciding which job in the process of transformation of production input should be assigned to which group of work centers. به صورت عموم در لودینگ ما شما برنامه ریزی خود طور میکنیم که کدام قسمت از کار در کدام قسمت از کار توسط کدام گروه های سازمانی در کدام زمان های مشخص انجام شود تا باشه از یک سلسله ضایعاتی که قرار است در پروسه تولید و ارائه خدمات شکل بگیره. Dear students, thank you for your attention. I hope you enjoyed the lesson. We have come to the end of our session 4. Thank you very much. I hope looking forward to receive your inputs. Thank you.